So, dito sa Filmora, import lang natin yung background image na gagamitin natin saka yung video na ginamitan natin ng green screen. Okay? So, una, lalagay lang natin yung image dito sa timeline na gagawin natin background, and then lagay rin natin yung video na may green screen, and then so dito, i-right click lang natin yung video, and then click natin yung green screen. Or, pwede natin tong gamitin yung shortcut. Ito. So, click lang natin green screen. Then, ito rin yung lalabas dyan. So, dito, pwede natin select tong color picker, ay strapper kung tawagin. So, select lang natin yung gusto nating alisin na color, which is this, dito sa video na to gagamitin natin yung green, no? Then yan, so pwede nating laruin yung mga settings na kailangan. So kung okay na yung settings, click lang natin yung okay, and then pwede nating resize yung video natin. At yun, so na-remove na natin yung green screen, green background.